අපිට ඉංග්ලිෂ් ස්පීකිං වලදී ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙන කොටසක් තමයි මේ sentence pattern කියන එක. ඒ නිසා අද මම ඔයාලට ගේනවා I want you to do කියන sentence pattern එක. මේක තමයි pattern එකේ structure එක. ස්ට්‍රක්චර් එක දැකලා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද අද අපි කරන්නේ I want you to do කියන කොටස විතරයි. ඉතිරි කොටස් ටිකත් මං ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් දාන නිසා ඔයා මාව subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු ඉදිරියට. මේ පැටර්න් එක මතක තියාගන්නත්, ප්‍රැක්ටිස් කරන්නත්, භාවිතා කරන්නත් හරිම ලේසි. ඒ නිසා අපි කෙලින්ම යමු එක්සර්සයිස් වලට. ඔයාට අවශ්‍යයි ඔයාගේ යාළුවා මේ තරඟයෙන් දිනන්න. ඔයා යාළුවාට කෙලින්ම කියනවා මට ඔයා දිනන්න අවශ්‍යයි කියලා. කොහොමද කියන්නේ අපි? I want you to win. I want you to smile. මට ඕනේ ඔයා hina වෙන්න. මොකද ඔයා දුකෙන් ඉන්නවට මම කැමති නැහැ. I want you to come here. මට ඕනේ ඔයා මෙහෙ එන්න. මොකද ඔයා එහෙ ඉන්න එකේ තේරුමක් නැහැ. I want you to go now. මට ඕනේ ඔයා දැන් යන්න. මොකද පරක්කු වුණොත් ප්‍රශ්නයක් වෙයි. බලන්න මෙන්න මේ examples ටිකත්. I want you to allow. I want you to appear. I want you to apply. I want you to fly. I want you to hug. I want you to keep. I want you to hit. I want you to hear. I want you to lift. I want you to listen. I want you to make. I want you to cook. I want you to kick. I want you to care. I want you to buy. I want you to build. I want you to choose. I want you to bend. I want you to bet. I want you to bite. I want you to cut. I want you to give. I want you to grow. right මං හිතනවා ඔයාට සෑහෙන්න තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වටාපිටාවෙන් සෑහෙන්න examples හොයාගන්න. හොයාගෙන හැමදාම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේක ඊටාත්ම ලේසියෙන් ඔයාට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. ඔයාලට all the best.